Hi mga langga! Another day, another vlog. Char. Actually, do ka surprise birthday or travel ni namon para kay mama. It's a old house ni Luwilier that is turned into a cafe. Yeah, sign naman. Sabi mo, restart lang. Hi mga langga! Anyways, ay kung sa akong kwarto kakatin-katin. For today's video, we're going to Dawin, Negros Oriental. Actually, do ka surprise birthday or travel ni namon para kay mama. Ang nabalaan niya lang is malagaw kami sa Dumaguete. But wala siya kabalo nga, I'm gonna give her a luxury staycation sa isa sa mga resort to sa Negros Oriental. So, update nyo ko mga langga on our road trip to Negros Oriental. So, nag-stop over kami na di guys sa Kabangkalan, Jollibee, kay mamahaw kami. Video niyo. Guys, so bago lang kami abot, there is a Dumaguete. Indala ko di kanday mama sa Buglas Cafe. Dugi-dugi na ginadisla, wala ka pa Dumaguete. So at least, nakabalik na sila. This is one of my favorite cafe. Tawhay lang siya. Pakita ko sa inyo guys. This is a old house ni Luwilier that is turned into a cafe. So let's go! Kaon na ta! Kanyang cellphone balay. No, sobra pa sa content creator. So we're here. We're back in Atmosphere Resort, mga langga. And look at that. They have a new check-in area. Wow. Can you just sign? And then, guest names na lang. Sign da ma. Imo lang hands gamita. They have welcoming drinks, pineapple, water, iced tea. Hi ma! Ano ni gift ko sa imo? Luxury staycation. Yeah. Wala, abi ko. Sabi mo, restart lang. Surprise! Sorry. After naman welcoming drinks, makadto na kami sa amon room. Kapyo na, mapaway kami na ikadali. Wala dyaga kupas ang beauty ni Atmosphere Resort. And I'm just so happy nga si mama kag si papa finally na-bring ko na din. Dugay ko na sila nga daw gusto ko dila sila di dalon. Kaya minamagid ka resort guys. Doka worth it gid siya. Oh my god, kay ilang reception area is lapit-lapit na lang. Pagka-park, na dahil ng reception area. Sang una, ato pa na ito guys sa punta. Lapit sa beach area ang ilang reception. So, here's a glimpse of Atmosphere Resort. Alright guys, for family ni siya. Then, ay mga good for two ni sila nga mga villas. Kasi pa. Ang una, last time naman kapag pa Dumaguete, nagkaon lang kami. Mahal-mahal ka entrance, Balahaw. So, first of all, finally, na-treat ko na din sila sa Atmosphere. Oh, bye-bye ko no. Ni, mustang restart ma. Amon birthday girl. Namin ginati yung ma. Makapahuway ka ginati. Every time here at Atmosphere Resort, we're staying in one of their luxury villa, which is the pool suite. If you're watching my previous vlog, mga langga sa Atmosphere, nakita nyo na ni siya. But if wala pa, i-villa tour ta ka mo. This is our pool suite villa. Quick room tour lang. We have our own pool over here. And this is our villa. Thank you! So, this is our room. Room tour tanay. So, we have 2 beds. A queen-size bed over here. Lapad-lapad, guys. Outdoor bathroom. Quick villa tour lang anay. Kaya mapahuway ang beauty naman. So mga langga, it's almost 6 p.m. and bago lang ko actually bugtaw. I'm heading to the pool right now to chill, basa-basa libro. Kaya ang doa ko ka mga seniors to sa villa. Tulog pa, ginkapoy sila biyahe.
Cheers mga langga! Kasi lang tayo makarelax sa Darwin Negros Oriental, specifically sa Atmosphere Resort. Mayong gabi. We are here sa restaurant ni Atmosphere Resort. Pakita ko lang sa inyo ang vibe ni restaurant at night. So classy, so tauhay, and may area pa to siya acoustic. Morning mga langga! Naka-all white ang mga person. It's 6 a.m. in the morning and it's my mom's birthday. At ito sila sa punta. Doon ako makita nyo sila guys. We're heading outside right now. Kasimba kami guys. Kaya si mama gusto yan ang basta mga special occasion, especially kung birthdays. Kasimba gid. Happy birthday! We are back here sa Atmosphere Resort mga langga. Pag walang gitapos amon nga simba. This morning, ngod kay naka pool suite naman lang kami. Gusto ko ipa-experience kanday mama kag papa ang floating breakfast ni Atmosphere Resort. Kamusta ang resort? Oh, very beautiful. Maipakita ni mo ginawayatan ma. Ang ulikta sa Kalachuchi. Morning! Our floating breakfast is here. Thank you! Heading out right now. Explore lang na mo. Naroptan ko kanday mama and papa nga pool. Main pool ni Atmosphere Resort. May pool for guests. May pool for nagadiving. May man pool nga daw pang family. So wala man tadi obrahon subong. More on relax lang gid. Kag ligo-ligo. Ako man yung ginaba ko mga langga. This is the pool for the main guest. And this one naman niya, dalom niya siya for the diving. I don't know kung makita niyo sila guys. But there are 3 divers over there. Dalam-dalam na siya actually. So mauna kami sa Doka Family Pool. Dito kami na maligo-ligo. Amon sunbed subong guys, and we ordered buko. Lunch naman kita sa restaurant ni Atmosphere Resort. So, I think later, mapamanipedi kami gulo sa ilang spot. Eat, sleep, and relax. Kung lang hindi mga langga. Kunwari kita sa Atmosphere Resort. This is our lunch mga langga. We have the cheese focaccia pizza, beef panini. Hey mga langga, time check. It's 4 p.m. in the afternoon kag. Naka-all white ang mga person. Lagawon ta si Atmosphere Resort and we're gonna make some memories by taking pictures and videos. So guys, ay kami sa pool area, subong. Tapos na kami picture-picture sa other spots diri sa Atmosphere Resort. We ordered subong drinks, coffee,
kag chips na kapika-pika lang or simple snacks lang. We are back sa amon nga kwarto mga langga. So, we still have 1 hour para magpahuway before mag-dinner. May lang kay may smart TV. Makalantaw-lantaw kami di mga movies. Yung amon room. Padlapad, diba? So, mag-dinner na ta, guys. May lang ka nakapahuway-huway man kami right now. Sa ini nga part mga langga, wala na di sila kabalo nga. They're heading into a surprise dinner setup sa one of the cottage diri sa Atmosphere Resorts. And super thank you kuya sa staff for making this possible. Kay kanami gud sa ilang setup. Happy birthday, happy birthday to you. Bungka na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Yay! Thank you! After the surprise birthday dinner for my mom, we just spent the rest of the night relaxing, ligo sa pool. Ginsulit na lang namon mga langga mo nga gabi because it's our last night here in Atmosphere Resort. By next day after breakfast, we bid farewell to this beautiful resort here in Dawin, Negros Occidental. Atmosphere Resorts and Spa always provides top-of-the-line services from accommodation, amenities, and staff. And I'm just happy that they were part in fulfilling my dreams to bring my parents to a luxurious staycation as well as being part of my mom's special occasion. I hope you enjoyed this vlog mga langga. Till next adventure, amo lang na, tapos na.